This is Kamlesh. She is a Dalit and considered an untouchable at the bottom of a brutal caste system. Kamlesh was pushed into a fire by upper caste men because she dared to walk on the village road that passed by their houses. She suffered 80% burns to her body. આ છોકરા કેમ બારું અંદર કેમ નહીં આવતા? પડાય અહીંયા નો આવે. તમે અંદર કેમ નથી આવતા? પડાય તું હરીજા હા પંજી મેરી છે. પણ તમારા ઘરે આવ્યા લોકો? કેમ? આવે ખરાબ પણ અંદર ઘરમાં નહીં બહાર. તને કોણે કીધું એવું કે તમે અભળાઈ જાવ એમ? ખબર પડી ગઈ ના એટલે અભરશેટ છે એ જ મને નહીં ખબર. અભરશેટ એટલે હું. The human rights violations against Dalits include exclusion, torture, rape, slavery and murder, and fundamentally breach the principles of equality and non-discrimination laid down in international human rights law. നിന്നെ നിന്റെ മക്കളെ കൂടെ ഇതിനകത്തിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുമെന്ന് പിന്നെ കൊന്നു കുഴിച്ച് മൂടി കുളം തോണ്ടുവന്നു. എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ആ കട്ടയിലോട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് വെച്ച് അമക്കി ഞെരുക്കി 2-3 പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്തല്ല മരിച്ചു പോയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. Across the globe, there are 260 million people living in segregation in caste systems. While the majority live in South Asia, where they call themselves Dalits, caste discrimination also affects the lowest castes in migrant communities and in Africa, Japan and Yemen. والله خدم ما لناش حكم. قالوا الطموا الخادم معلش قال الخادم معنا في الاخر ولا احنا حاجه. التنكه ذيك ب5 ريال نبيها باتريكات ونطلب طلبه نقري على انفسنا نبقوها لنا لا يدرسوا ولا يعملوا اي حاجه. ولا والله العظيم ان احنا نقص قياع نقص غضب على حكم ربي. سرحت سام من هذا المطر ضربني ومامو ما عقليناش نخدم. لا خدام المغوطون احنا ما عاد يزهدوش لا بتنحرقنا ولا بتنميتنا. The way the system works is that you are born into an inherited caste, and your caste can never be changed. If you are unlucky enough to be born into the lowest castes, you are considered an unclean and subhuman servant to those above you. ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਨਰਸਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਕੂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦੇਸਨ ਆ ਕਿਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਨੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕੂਲਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦੇਣਾ Caste discrimination prevents Dalits from equal access to water, healthcare, education and other basic services. It even extends to humanitarian relief work. As a Dalit, your caste dictates that you must do the lowest and dirtiest tasks in society, such as cleaning human excrement and sweeping garbage or working in bonded labour. Your untouchable status typically excludes you from alternative work and binds you in extreme poverty. These Dalit men in India are forced to clean the city sewers. Many of these workers die after being lowered into the poisonous gases.
अच्छा, तो आपको पता है 2 बंदों की मौत हो गई है अभी? हाँ जी। ऐसे गिर के उसमें। हाँ जी। तो फिर भी आप ये काम कर रहे हैं? हाँ जी। पेट के लिए कर रहे थे गंदा काम, और बुरा लग रहा है। Discrimination in education is also rampant, and at school Dalits are often made to sit at the back, separated from the non-Dalit children, and are not properly taught by teachers. दीप्ति, आपके यहाँ कहीं बच्चों के साथ खाने में भेदभाव होता है क्या? हाँ होता है, लाटो गिर होता है ना, वहाँ अलग बैठाते बच्चों के लिए खाने। किस तरह से अलग बैठाते हैं? मतलब जैसे सारे शर्मा लोग एक साथ बैठते हैं ना, तो मतलब हमारे लोगों को अलग दे देते खाना। Dalit children are often victims of corporal punishment and are forced to do especially demeaning chores that the other children do not do. ડોલ લઈને બે જણ જઈ અને પછી બે ડોલ નરેહી ભરીને આવવાનું અને વારી નાખવાનું સવારે પછી પાણી દે દેવાનું, જે ગંદુ હોય ને ફરી સાફ કરી નાખવાનું. If you are a Dalit woman, the cocktail of gender and caste raises an even bigger barrier to tear down. In India and Nepal, Dalits and tribals are the main victims of sex trafficking and may inherit prostitution through their caste. This is the case for young Benita, whose caste offers her no alternatives. चौध वर्ष बच्चाले यो काम गर्ने हो त भन्नु न। अब बिहा अहिले त पर्ने मेरो हैन, अब बाध्य त्यसलाई खाना पुग्दैन, लाउन पुग्दैन, के यार आमै तिमी न पाल्छौ भनिन्। अब अघि मैले पाले, अब त ठुली पनि छोरीहरु आमै को छ पाल्ने भनिन्। फेरि जामला भन्ने लाग्छ नि, खै अब धेरै पैसाहरू गरेर फेरि जाम जागिरी खाम भन्ने त लाग्छ, तर पढ्न जागिरी खान त्यस्तै मन लाग्छ। तर If Dalits try to better their circumstances, they are often met with violent retaliation by the upper castes. For Dalit women, this may include naked parading, beatings or rape. नहीं छुए बच्चा तो तुमको मारपीट किया, राजपूत सब मारपीट किया, घसीट के मारा, पैर हाथ बांध दिया, आंख बांध दिया, मेरे साथ बलात्कार किया। पहले के दुख याद आता है तो हमको लगता है कि ये धरती तुम फाड़ जाओ, जो हम सेम जाएंगे, क्या करेंगे। In several South Asian countries, there are specific laws in place meant to prevent atrocities against Dalits and punish those who commit them. Unfortunately, existing laws are rarely enforced, and Dalits who try to register their case are often at best ignored and at worst tortured by the police. This was also the case in Bihar, where a young Dalit woman was shot dead when builders fired more than 50 shots against Dalits protesting that Dalit land was being illegally seized and sold to commercial builders. जिसका हम लोगों ने जाकर विरोध किया, उसके विरोध करने के उपरांत ऐसा हुआ कि उन लोगों ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिस वजह से जो है कि 4 लोग घायल हो गए, 1 की जान चली गई। पुलिस की मौजूदगी में ही सारी कांड को अंजाम दिया गया है। इसमें पूरी तरह से पुलिस इन्वॉल्व है। 50-50 नाल राइफल जो है और पिस्टल लेके लोग खड़े हैं, पुलिस देख रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बशर्ते उसे और कह रहे हैं कि आदेश देते हैं कि गोली चलाओ। ये हरजन है, क्या कर लेगा, बाकी जो होगा हम समझ लेंगे। When Dalit women, children and men stand up and fight for basic human rights that others take for granted, they are often risking their lives. The United Nations have hundreds of pages of documentation of caste discrimination. The European Parliament have passed a resolution urging EU institutions and member states to help fight it, and international human rights organizations have stressed repeatedly that this is a massive global human rights issue. The UN High Commissioner for Human Rights
has already committed to taking action against caste discrimination and is passing the torch on to all of us. I commit to end caste-based discrimination and untouchability.